Hello friends, myself Dr. Boishali Shankar. I'm a consultant ENT surgeon practicing in Kolkata. So today I'm here to give you a brief idea about a very common thing which you come across and which is very essential for you to know. It is adenoid, that is a tonsil which is present behind the nose. Okay, so who suffer from adenoid enlargement? Basically, adenoid is present in every individual. Adenoid সব ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে আছে from childhood till an average age of 10 to 12 years. Okay, এবার কারা অ্যাডিনয়েড এনলার্জমেন্টে সাফার করে? বেসিক্যালি অ্যাডিনয়েড জিনিসটা হলো এভরি ইন্ডিভিজুয়ালে আছে এবং ইটস জাস্ট সিমিলার টু আ টনসিল। ওকে, হোয়াট ইট ডাজ বেসিক্যালি, যারা কিডস হচ্ছে দে অফেন ফেস ফ্রম কাফ কোল্ড ইনফেকশনস। সো behind the nose there is a tonsil which main task is to restrict the infection in and around the nose, not spreading it to the whole body. Okay, so in doing so the adenoid increases in size, restrict the infection, and that's why it is beneficial to have in the kids. They are the safety thing, safety organ in our body. Okay, but if the enlargement is too much, that causes a child to have difficulty in nasal breathing, face blocked nose, face snoring means নাক ডাকছে, যদি নাকটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে, যদি খুব ডিফিকাল্টি হচ্ছে ব্রিদিং এ, ওকে, তাহলে in that thing we have to assess that what is the size of the adenoid. ওটার সাইজ কি গ্রেড 1 আছে, গ্রেড 2 আছে, গ্রেড 3 আছে, গ্রেড 4 আছে। Accordingly, treatment for adenoid is given by various ways. Can be medical, can be surgical. Okay, so if a kid is suffering from cough cold, having nasal blockage, it is very common the kid is suffering from adenoid enlargement. যদি কোনো বাচ্চা কাফ কোল্ড নিয়ে ভুগছে, এটা খুব কমন যে অ্যাডিনয়েড এনলার্জমেন্ট হতে পারে, বাট এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তার ট্রিটমেন্ট আছে, ট্রিটমেন্ট করালে অ্যাডিনয়েড এনলার্জমেন্ট কমে যায়। ওকে, এটা এনলার্জ থাকে সো দ্যাট ইনফেকশন রেস্ট্রিক্ট করে রাখে ওই জায়গাটায়, অ্যান্ড আফটার আ পার্টিকুলার এজ লাইক 10 years 12 years এটার সাইজটা ছোট হয়ে ভ্যানিশ হয়ে যায়, বিকজ আফটার দ্যাট চিলড্রেন অটোমেটিক্যালি যে কাফ কোল্ড ইনফেকশন এগুলো খুব কমে যায়। ওকে, থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, দিস ইজ আ শর্ট information which will be helpful for you, is important for you to know. I will come with some other topic. Thank you.